So here we have two types of things we can deploy the application by using Kubernetes commands like kubectl create app like that, and then one more thing is by using YAML files. Okay, and this kubectl commands are creating mode. This is called imperative mode. Okay, imperative mode, and by using YAML files, I mean YAML scripting, this is called declarative mode. Okay, this is very important term, like imperative and declarative modes. So we have two modes to deploy the application on a Kubernetes worker node, that is called declarative mode and then imperative mode. So interviews లో ఇది కంపల్సరీ మనకి అడిగే స్కోప్ ఉంది. ఐ మీన్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారు బై యూజింగ్ డిక్లరేటివ్ ఆర్ ఇంపరేటివ్ అని అడుగుతాడు అంత సింపుల్ గా. ఓకేనా, సో అప్పుడు మీరు డిక్లరేటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇస్ బై యూజింగ్ ML స్క్రిప్టింగ్, అండ్ దెన్ if it is imperative means that is nothing but by using kubectl commands. Okay, so ఇక్కడ మనకి కమాండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అది మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, this is the flow of actually continuous integration and then continuous deployment. సో ఇక్కడ continuous integration CI అని ఎందుకన్నామంటే that is nothing but from developer code push that code to SCM, and then from operations writing the Docker file to build or create Docker image, and then from Jenkins build the image by using Docker file which is already in Git, and then that push that image to Docker hub or registry. till this అంటే ఈ ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ ని కలిపి మన కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాము. దెన్ deploying on to the, మనం డిప్లాయ్ అనేది అప్లికేషన్ మనం ఎలాగైనా చేయొచ్చు. స్టార్టింగ్ లో మీకు గుర్తుందో లేదో మనం వార్ ఫైల్స్ ER ఫైల్స్ డిప్లాయ్ చేసినాం, లేటర్ ఆన్ డాకర్ ఇమేజెస్, ఇప్పుడు కూడా మనం డాకర్ ఇమేజెస్ కాకపోతే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది కుబర్నెటీస్ పోర్ట్స్. ఓకే, సో డాకర్ కి కుబర్నెటీస్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమంటే డాకర్ లో మనం డిప్లాయ్ చేసే ఇమేజెస్ డాకరే కంట్రోల్ చేస్తుంది, వెరాస్ కుబర్నెటీస్ లో ఇన్స్టాల్ చేసేది కుబర్నెటీస్ కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది. బట్ డాకర్ లో ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్లీ. That's why we have been selected the Kubernetes tool which is used to control the control or managing the images or containers. Okay, right, the next part. So next part is also very important, like deployment of image. So how many deployment of images or deployment of things? So వాటిని ఏమంటారంటే మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా, నథింగ్ బట్ డిప్లాయ్మెంట్. మనం ఎలాంటివి చేస్తాము అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ బై యూజింగ్ కుబర్నెటీస్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఓకేనా, what are the objects that to deploy? సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ టు డిప్లాయ్ అని ఉంది కదా, సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం. ఓకేనా, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పోడ్. ఓకేనా, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిప్లాయ్మెంట్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ replication set. సో ఆల్రెడీ ఇది నేను మీకు చెప్పినాను కదా, రెప్లికేషన్ సెట్, రెప్లికేషన్ కంట్రోలర్ అని. ఓకే, కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాము, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో యాక్చువల్గా రెప్లికేషన్ కంట్రోలర్ అనేది ఓల్డ్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దాన్ని రెప్లికేషన్ సెట్ అంటారు. ఓకేనా, రైట్, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ డీమెయిన్ సర్వీస్. ఈ డీమెయిన్ సర్వీస్ అంటే ఏమనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. అండ్ దెన్ stateful set. Here stateful set is nothing but storing the information of the ports are related to anything. Okay, so ఈ వీటిని మనం డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సో దీన్ని మనం జస్ట్ బ్రాకెట్ లో చెప్పాలంటే ఇమేజెస్ అని పెట్టుకున్నాం, ఎందుకంటే వాటిల్నే కాబట్టి మనం అల్టిమేట్ గా డిప్లాయ్ చేసేది. సో ఇన్సైడ్ దట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ టు డిప్లాయ్ మీన్స్
These are all the things: pod deployment, or else replication set, or daemon set, stateful set. Okay, so pod ఎందుకు మనం డిప్లాయ్ చేయము ఎక్కువగా అంటే, pod అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే కైండ్ అనే దగ్గర యూజ్ చేస్తారు. మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూస్తే నువ్వు ఇక్కడ కైండ్ అని ఉంది కదా, కైండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అని చూడండి, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇలాంటివన్నీ కూడా. ఓకేనా, మనకి ఇంకా చాలా వస్తాయి, లైక్ సర్వీస్ వస్తుంది, ఇంకా చాలా డీమెయిన్ సర్వీస్ అనేది సర్వీస్ యాక్చువల్గా. ఓకేనా, సో ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి, అక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, బట్ పోడ్ ఎక్కువ మనం యూజ్ చేయమన్నమాట, ఎందుకంటే పోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్, దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్మేనేజ్డ్. ఓకే, సో pod we cannot use because it is unmanaged. So almost ignoring this one. Okay, almost ignore. So దీన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇగ్నోర్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా, వెరాజ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది మోస్ట్లీ యూజ్డ్ థింగ్. ఓకే, వై? బికాస్ ఇట్ విల్ మేనేజ్ సో ఇది మేనేజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. విల్ మేనేజ్ ద పోర్ట్స్ని బాగా మేనేజ్ చేస్తుంది. అంటే మనకి ఎన్ని కావాలి, ఏమి, ఎలాంటి టైంలో ఒకవేళ పోర్డ్ కిల్ అయిపోతే ఇంకోటి రావాలా, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చూసుకుంటుంది, మీన్స్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలర్ ఆర్ కంట్రోలర్. అండ్ దెన్ రెప్లికేషన్ సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేర్ వీ కెన్ replica the services. I mean, how many things you need to deploy, or how many things you need to, how many replications, how many like duplicates of the ports, like that. Okay, to scale up or to scale down, అంటే ఆటో స్కేలింగ్ లో మనకు కావాల్సి ఉంటుంది కదా, దానికోసం మనం రెప్లికేషన్ సెట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అండ్ దెన్ డేమన్ సర్వీస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యాక్చువల్గా డేమన్ సర్వీస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకేనా, ఒక ఇమేజ్ రన్ అవుతుంది, ఐ మీన్ ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది ఒక నోడ్ లో. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ రన్ ఏ నోడ్ ఆన్ ఈచ్ పోడ్, ప్రతి ఒక్క పోడ్ లో కూడా నాకు ఒక అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవ్వాలి. ఓకేనా, సో ఐ వాంట్ యూజ్ డేమన్ సర్వీస్. సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ యాడ్ నోడ్స్ ఇన్ ఈచ్ పోడ్. అంటే ఒక పోడ్ లో ఏమైనా ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఒక ఏదైనా ఒకటి కిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ డేమన్ సర్వీస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంకోటి క్రియేట్ చేసేస్తుంది అనమాట. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, ఇంకోటి ఏమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు కూడా రెప్లికాస్ ఒక 5 ఇచ్చినాం అనుకో, ఆటోమేటిక్ గా 5 పోర్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది బై యూజింగ్ దిస్ డేమన్ సర్వీస్. ఓకే, సో మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో కూడా హౌ కెన్ యూ రెప్లికా, హౌ ద రెప్లికా యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ అంటే బై యూజింగ్ డేమన్ సర్వీస్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద సింపుల్ థింగ్. ఓకే, and then one more object thing is there, like after stateful state we have networking thing. Okay, so network ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే, we need to connect to the application by using kube proxy, right? So kube proxy connect అవ్వాలి కాబట్టి we require the networking objects. Okay, so దీంట్లో మనకి 2 types ఉంటాయి మెయిన్. ఒకటి వచ్చి సర్వీస్. సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం, ఆల్రెడీ సర్వీస్ అనేది ఒక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను, ఐ మీన్ థియరిటికల్ గా. కింద మనకి ఒకవేళ అప్డేట్ అయిన పోర్ట్స్ కావాలన్నా, పోర్ట్స్ మిస్ అయిపోయినా, రిక్వైర్మెంట్ పోర్ట్స్ కావాలన్నా, ఇనిషియల్ పోర్ట్స్ కావాలన్నా కూడా వీ కెన్ యూజ్ ద సర్వీస్. సో హియర్ టు గ్రూప్ పోర్ట్స్ టు ఎక్స్పోజ్ టు అవుట్ సైడ్, అంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్డ్ కి మనం అవుట్ సైడ్ ఎక్స్పోజ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ సర్వీస్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంగ్రెస్. సో ఇంగ్రెస్ అనేది ఏమంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సర్వీస్ కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లాగే పనిచేస్తుంది, బట్ టు ఇన్లెట్, అంటే ఈ సర్వీస్ లోనే ఇన్లెట్ లాగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట ఇంగ్రెస్ అనేది. ఓకేనా, సో దీస్ 2 ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది నెట్వర్కింగ్. సో ఇవన్నీ ఏంటి అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాము, మీకే అర్థమవుతున్నప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూసినప్పుడు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ టైం మీరు దీన్ని ఒక థియరిటికల్ గా తీసుకోండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్టేట్ఫుల్ సెట్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఈ స్టేట్ఫుల్ సెట్ అనేది ఏమంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు లైక్ స్టోరేజ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా, స్టోరేజ్ పార్ట్. సో స్టేట్ఫుల్ అంటే అర్థం ఏమంటే నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ స్టోరేజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. లెట్ us see that one. ఓకే, సో స్టోరేజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ మీరు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లో చూసినారు మీరు ఆల్రెడీ. EBS, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, అంటే మనం హార్డ్ డిస్క్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ స్టోరేజ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్
క్లాసెస్, వాటిని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, స్టోరేజ్ క్లాస్ ఆర్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. And then second one is persistent volume. In this, which type of thing means we can say it as a persistent volume. So persistent volume is nothing but like EBS in AWS. అంటే మనం AWS లో చూసాం కదా ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అని, అది ఓకేనా. EBS వాల్యూమ్ ఆర్ డిస్క్ అంటే వాల్యూమ్ కానీ డిస్క్ కానీ దీని అర్థం పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే. ఓకేనా, సో ఇక్కడ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా, సేమ్ డేటా పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లాస్. ఇక్కడ మీరు పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ ఎందుకు ఉంటుంది మనకి, అసలు దాంతో ఏం యూజ్ అనుకోండి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక పోడ్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్న పోడ్ ఏమైందంటే కిల్ అయిపోయింది అనమాట. ఆటోమేటిక్ గా దాని టైం అయిపోయి కిల్ అయిపోవడం ఏదో జరుగుతుంది. కానీ ఆ అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేసుకున్న డేటా మొత్తం అంతవరకు ఉండేది కూడా లాస్ అయిపోతుంది కదా. అలా లాస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసమే ఈ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అనేది యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో జరిగే ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా దానికి సంబంధించిన డేటా మొత్తం మనకి ఈ పర్టికులర్ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ లో వచ్చి స్టోర్ అయిపోతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇంకో కొత్త పోడ్ అనేది వస్తుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దానికి దీన్ని మనం అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇన్సైడ్ ద object. Okay, inside the deployment object. Okay, we have like that stateful state like that. Okay, so next is secrets objects are environmental variables. These are very important inside the deployment. So secret, sorry, సీక్రెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. సో ఇదేమంటే ఇది మనకి యాక్చువల్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వన్ వచ్చి ఏమంటే కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సెకండ్ వన్ వచ్చి సీక్రెట్ ఫైల్. ఓకే, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ వచ్చి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. ఓకే, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, and then second one is secrets. సో మనకి ఖచ్చితంగా సీక్రెట్స్ అనే ఫైల్ ఒకటి వస్తుంది. మీరు కూడా దీన్ని ఫేస్ చేశారు రియల్ టైంలో, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఎన్క్రిప్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సిన యూజర్ ఐడీస్, పాస్వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం 2 ways లో సేవ్ చేసుకుంటాం. వన్ ఈస్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, అనదర్ వన్ ఈస్ సీక్రెట్స్. ఓకే, సీక్రెట్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్క్రిప్షన్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ నో వరీస్ టు ప్రొవైడింగ్ ద సీక్రెట్ కి. లైక్ మనకి యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి ఉంది కదా AWS లో, బై యూజింగ్ దెమ్ ఓన్లీ రైట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ టు ద ఎనీ సర్వీస్. లైక్ సో మనం Kubernetes లో కానీ పోర్ట్స్ లో కానీ డిప్లాయ్ చేయాలంటే వీ రిక్వైర్ secret key and access key that can be stored inside these 2 files like config map and secrets map. So config map lo me plain text ఉంటుంది. So this is not best practice. Okay, like this. And then secrets file లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లో పెట్టేస్తాం అనమాట. సింపుల్ గా అంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పెడతాము. సో అక్కడ మనకి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ రూపంలో ఉండదు, కానీ ఎవరైనా చూస్తే కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అనమాట. ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ అంటే ఏమంటే దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే స్ట్రక్చర్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు $యూజర్ నేమ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ డాలర్ అని ఇచ్చామంటే అర్థం ఏమి, జస్ట్ ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ గా తీసుకుంటుంది. సో వెన్ వి పాస్ ద కమాండ్, సో హియర్ వి విల్ డిక్లేర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. I mean that is nothing but access key and secret. This is what
యాక్చువల్లీ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనం డిప్లాయ్ చేసేటివన్నీ కూడా ఇవే మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ కుబర్నెటిస్. ఓకే, రైట్. సో మీకు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థమైనది ఏమంటే, ఫస్ట్ మనం కోడ్ అనేది డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు. సో డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని గిటబ్ కి పుష్ చేస్తారు. గిటబ్ నుంచి మనం జెంకిన్స్ లైక్ తీసుకొని అక్కడ ఇమేజ్ ని బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. ఐ మీన్ అక్కడ డాకర్ ఫైల్ కూడా ఒకటి మనమే డిజైన్ చేస్తాం ఇక్కడ గిటబ్ లో. సో బై యూజింగ్ ద డాకర్ ఫైల్ వీ కెన్ బిల్డ్ ద ఇమేజ్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ బిల్డింగ్ దట్ ఇమేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ దట్ ఇమేజ్ ఆన్ టు ది Kubernetes pods or whatever it may be by using continuous deployment like that. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటే ఆ కోడ్ రాసేటప్పుడు, ఆ కోడ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు we need to have different types of two types of methods called imperative and declarative method. YAML files తో deploy చేయొచ్చు లేదా kubectl commands తో deploy చేయొచ్చు. ఓకేనా? And then this is the one which we are creating the files. When we are creating the files, at that time we need to provide all these things like objects to pod, deployment, application site, daemon, service, stateful site, like that. And then networking also like service ingress, and then storage objects also like storage classes like persistent volume, PV. సో సింపుల్ గా మీకు PV అనేది ఎంటర్ అవుతుందిలే, మీరే చూస్తారు, మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ దెన్ సీక్రెట్స్ లైక్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. దీంట్లో సీక్రెట్స్ ఎక్కువ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ద సిఐసిడి పైప్ లైన్. ఓకే, సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఒక సింగిల్ లైన్ లో చెప్పాలంటే సిఐసిడి పైప్ లైన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. సిఐసిడి పైప్ లైన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమి SCM లో కోడ్ ఉంటుందంటే కోడ్ ఇన్ SCM. ఓకే, దెన్ ఆపరేషన్స్ లైక్ create docker file. సో కోడ్ ఇన్ SCM creation file, then ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం మళ్ళీ. ఓకేనా? సో ఇన్ by using docker file only we are going to create the image and then deploy to K8 Kubernetes అన్నమాట. ఓకేనా? and then expose to deploy to K8 by using different types of objects. Okay, and then expose to external. This is what actually happening inside the CI/CD pipeline. Okay, right. సో ఇది మెయిన్. ఇంకా మీకు కుబర్నెటిస్ కమాండ్స్ మనం ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు ఏమనేది చెప్తాను. ఒక్క సెకండ్ ఇది సేవ్ చేసేసి, జస్ట్ ఇంకా 5 minutes ఉందంతలే. సో ఫర్ దట్ యూ సింప్లీ గో టు, ఇప్పుడు కట్టకోడా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, దాన్ని చూడండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి హ్యాపీగా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కుబర్నెటిస్, మనకి కుబర్నెటిస్ చీట్ షీట్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కుబర్నెటిస్ మెయిన్ వెబ్సైట్ లోనే ఉంటుంది, అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోనే. సో ఈ కుబర్నెటిస్ చీట్ షీట్ లో మన కమాండ్స్ ఉంటాయి. లైక్ డాకర్ కి కమాండ్స్ ఉన్నట్లు ఇక్కడే కమాండ్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. kubectl, config view, config ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది, డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, kubectl కమాండ్స్ రెఫరెన్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ కట్టకోడ లాగా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? కుబర్నెటిస్ commands reference. Okay, this is the one. So ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కుబర్నెటిస్ చూడండి, ఇక్కడ ఇది అనమాట మెయిన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వేరే దాంట్లో ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనకి kubectl create -pod.json సేమ్ అంతే. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాపీ చేసుకొని అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? సింపుల్, రన్ విల్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ అండ్ దెన్ క్రియేట్. సో మనం ఏది కావాలనుకుంటే అది ఇక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ పక్కనే ఉంటుంది మనకి క్రియేట్ ఏ రిసోర్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఫైల్ ఫ్రమ్ stdin లైక్ దట్. యూసేజ్ చూడు, యూసేజ్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. kubectl క్రియేట్ ఫైల్ నేమ్. సో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంది అంటే లైక్ దిస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ kubectl create -f pod.json. ఓకే,
సో దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నాం అనుకో, మనకు తగ్గట్టు మనకు వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? రైట్. సో ఇది ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను మీకు నేర్పిస్తాను. గెటింగ్ స్టార్టెడ్ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్రాన్ జాబ్ ఉంటుంది, ఇంగ్రెస్ ఉంటుంది, ప్రయారిటీ క్లాసెస్, సీక్రెట్ చూడండి ఇక్కడ, సీక్రెట్ డాకర్ రిజిస్ట్రీ ఆర్ సీక్రెట్ ఫైల్స్ ఆర్ సీక్రెట్ టిఎల్ఎస్, దెన్ సర్వీస్. సో క్యూబ్సిటిఎల్ క్రియేట్ సర్వీస్ అని చూడండి ఇక్కడ, లైక్ దట్. ఓకే, సో క్రియేట్ నోట్ పోర్ట్, క్రియేట్ సర్వీస్ నోట్ పోర్ట్, సర్వీస్ అకౌంట్, క్రియేట్ సర్వీస్ అకౌంట్, లైక్ దట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు ప్రాక్టీస్ ద Kubernetes కమాండ్స్. బట్ డోంట్ వరీ, మన Kubernetes కంప్లీట్ అయిపోయే టైంకి మీరు దీన్ని ఎట్లా యూస్ చేయాలనేది మీకే అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. Okay. Right, that's all about today's class.